Kamusta naman po experience nila sa workshop po? So far, hindi ko alam kung okay kasi gawa ako eh. Okay naman, sir. Ang ganda nito. Gawa mo ba to? Ay, hindi yan sa Ay, akin. sorry. Kamusta naman po experience nila sa workshop? Very fulfilling, very informative, sulit. Ang sarap pakinggan. I have several projects that needs updated material kasi very redundancy na yung Yeah. so kailangan natin mag-update to Yes. present, and then kasi I also do my costing, so this is more cost effective. Ay, wow. O, di ba? Na-compute na, guys. Na-compute ko na yan. Ang Siyempre, bilis. para mas maganda kita. Ako, I had a great time. Aside from just having a great time, talagang learning a lot. The reason why I signed up for the seminar is to really learn about the product range as well as the application. Kasi it would benefit me also for the business that I'm doing right now since I'm into construction. It's very nice, especially yung, actually as an architect, so yung layout din ng mismong showroom, very okay siya. Like, pwede kaming mag-switch from yung actual and then doon kami sa theoretical. Hindi siya nakakaantok, so very, very sulit yung bayad and na-enjoy ko siya talaga. Lahat in-explain yung simula preparation, tapos kahit first time mo, magagawa mo siya ng paraan. Very hands-on and na-explain naman yung isang product, so nade-demo din siya. Yung costing din. I think for the contractors, painters, yung mga subcon, this will be a benefit for them. I see. What was your name again? I'm January Dacles from Bacolod City pa po ako. Oh my God! She's my kababayan! Yes, hello So, from Ilonggo. Bacolod. You have a store in Bacolod? Bacolod, yeah. Where is it in Bacolod? In Magsaysay, Singkang Airport. Actually, nandyan din po yung aming showroom in Aligus. Singkang, actually walking na malapit lang. Client nyo na kami. okay. Sa Bacolod. Oo. So ano yung mga nakuha niyo ng mga... Yung mga outdoor tiles, mga cladding, mga stamps, nakakuha na din kami. Amount nung money na kung mag-join kayo, tingin ko worth it talaga siya. Kasi ang dami nga ng products eh, parang information overload. Yes. Parang ganon. So, pero maganda yung experience. Oh, thank you. Very educational po. And then, at least na-try na namin siya on hand. And then, yung mga small details na hindi namin makikita online, Yes, na-experience namin dito. Ang layo ng profession ko Really? Anong dito. Ano profession nila? Nursisa. What do you mean? Nurse. Nurse! I'm a nurse from UK. Wow. Pero husband... Ang laki ng kita ng nurse. No, hindi. Gustuhan ko rin kasi nakikita mo yung yung actual. We decided to have enrolled here para at least makita namin yung mga options namin for the interior and the usage. Kamusta yung application nyo? Mabilis nila natapos? Mabilis lang. Wow, kasi ito medyo tricky din siya gawin eh. Pero for sir, ang bilis lang daw niya gawin. So baka pwede na ako mag-apply rin sa inyo. Oh, okay! Sige, sure. And ano sa mga products nila yung nakakot ng attention nila talagang maganda. Actually, this one. I love this also. Gusto ko rin to. Para siyang ice cream. Micro-cement. Kasi we have tried other products na polished concrete and nagkakaroon kami ng problema usually doon after a few months, nagkakarak yung concrete or whatsoever. Pero from this, I think maganda siya i-apply. Especially naturo seamless. yung tamang methodology sa amin. Ayan. So I think we can apply it to future projects na. Oh, thank you. Iba-iba yung skill na kailangan. Pero yung pinaka-importante is yung imagination mo din, di ba? Yes. And at the same time, pag ikaw i-apply mo, ilalagay mo sa bahay mo, dapat gusto mo din. Yes. So like ako, yung mga ginawa ko, simple patterns, simple design, simple colors, para pag sa bahay ko din, ito din yung patterns na gusto ko. Yeah. You, Easy granite. So ito, ngayon ko lang to na meron palang mga ganito dito. Veneto? Veneto, yeah. Why? Yung Veneto kasi madali siya, Ang dali, tapos no? very cheap. Actually, kasi cheap talaga. ang Opo, yung hinahanap gusto ng first mga Filipino. Opo. And ang hagot talaga na really Madali. sobrang Opo. dali lang. As in, isang ganun lang, oh. Look, hindi niya kami sinunod. So, Oo, gumawa bakit ko siya ka susundin? Ay, na joke lang. Okay. Art is in the eye of the beholder.
Correct, tama. Nakikita ko ngayon yung travertine kasi yung color scheme ng magiging style namin nung magbabaris dito sa perspective ng gagawin namin. Yung mga product na na-present kanina, usually pwede naman magamit sa iba-ibang klase kasi yung project. Yes. So, possible makagamit ako. Join na kayo, guys. Ayun lang. So, napakaganda. Marami kayong matututunan. Marami kayong ma-explore ng mga other finishes. Magagalaw yung utak mo. Sila, pwede mo pang i-enhance pa yung mga other materials. Exactly. Yeah, for those who want to learn more about GT Stoneworks product range, about the application, really a good opportunity for you to sign up for the Learn and Earn seminar here at Third Space. Invite ko kayo na mag-attend kayo ng workshop, Learn and Earn. Napaka-knowledgeable at napaka-interesting magagamit nyo sa renovation nyo or mag-home improvement. Sa mga baguhang business like me, check out GT Stoneworks. Very easy, very interesting at madali po siyang ibenta. Madali siyang matutunan at marami kang pwedeng pagbentahan.